Now, my students, we will talk about the fourth type of drugs, which are antacids. Antacids, بنعرف إن they act against increased or excessive acidity of the gastric juice. Gastric juice هي عصارة المعدة اللي بتكون acidic. بالتالي أكيد رح يكون treatment حيكون basic. Its nature حيكون basic. ف in general, antacids, they are weak bases used to treat problems of excessive acidity in the gastric juice. For example, Malox اللي كلنا بنعرفه اللي بيحتوي على magnesium hydroxide MgOH2, milk of magnesia اللي بيحتوي كمان على المغنيسيوم hydroxide. والاكزامبل الثالث اللي هو الريني. انا بهمني الاكتيف ingredients دايما عم بيكونوا weak bases، يعني like NaHCO3, calcium carbonate, magnesium carbonate and etc. دايما في عندي انا presence of OH لأن pH تاعهم عم بيكون greater than 7 basic used to treat these excess acids. هلا أنا في عندي كمان brands which contain effervescent antacids. كلمة effervescent يعني بتحتوي على صوديوم bicarbonate, citric acid, and it could use tartaric acids. The meaning of effervescent بس dissolve. When dissolved in water it gives carbon dioxide اللي بيسبب هالبابلز اللي بنشوفه نحن مثلا. يعني اذا بتنتبهوا انتم مثلا بكون عندي الفيتامين سي in water بيعمل bubbles. هالبابلز during to the effervescence which is sodium bicarbonate. When dissolved in water it produce CO2 which cause an effervescent action. Effervescent brands in general contain NaHCO3 which is sodium bicarbonate, citric acids and or tartaric acids. The most important part now is antibiotics. Antibiotics مثل ما حكينا بالصف شرحناها ورح برجع بعيدها. These are chemicals produced by microorganisms used to kill another microorganisms. وإذا بتتذكروا حكينا these are two types. كلمة cidal معناتها killing. كلمة cidal killing. Bactericidal is classified as bactericidal which kills bacteria. يعني antibiotics that kill bacteria. هون fungicidal يعني هن الانتيبيوتكس that kill the fungus يعني او الفنجاي الفطريات. For example نسمع كثير نحن بالبنسلين. البنسلين هو اول دواء تم اكتشافه. مثل ما حكينا باي بالصدفه صار عندي انا غلط مولز هجموا بطريقه عشوائيه على المايكرو اورجانيزمز وصار عندي انا اكتشاف هذا اللي هي بالصدفه تم اختراع هالانتيبيوتكس. انا اللي بيهمني من هالبارت هيدا الانتيبيوتكس. اول شيء سايد افكت. اذا بدي احكي عن السايد افكت الانتيبيوتكس الاستخدام الدائم للانتيبيوتكس بسبب could upset the intestinal flora. intestinal flora هن good هن عباره عن good microorganisms او good bacteria اللي بتكون بالانتستين. فبالتالي من وراها ممكن يصير عندي انا دياريا او في عندي مشاكل هضميه وغيره. هلا اهم شيء انا بهالبارت هيدا افهم the classification of the antibiotics. broad spectrum and narrow spectrum. broad spectrum antibiotics هن antibiotics that act against all a wide variety of microorganisms. مش ضد شيء محدد، ضد كل الانتيبيوتكس. اما narrow spectrum antibiotics لا they are effective against specific microorganisms يعني ضد microorganism محدده. فبالتالي البرود سبيكتروم حيكون اكيد لوجيكال اكثر لانه حيكون تريت all infections. ولكن بدي انتبه انا انه مع استخدام البرود سبيكتروم antibiotics I could kill the good bacteria which live in my body. ولكن ما بقدر استغنى عنه. شغله كثير مهمه وهي controversial bacteria resistance. هلا البكتيريا resistance هون البكتيريا resistance لما البكتيريا cannot be eradicated by the antibiotics. لما antibiotic يحجز بقى عن هجوم على البكتيريا بالتالي هالبكتيريا بتصير this resistance could be natural او acquired. ممكن تكون طبيعيه او تكون acquired. هيدا نتيجه long term use of antibiotics. long term use of antibiotics هو اللي بيسبب هالبكتيريا resistance. هلا acquired resistance هي بتكون عاده against limited one it's limited to one type of
antibiotics وهي نتيجة تعديل بالجينز.